Welcome to Regional News. This is Shakina. Let's get into the latest regional updates. Andhra Pradesh Chief Minister and Chandrababu Naidu inspected the Polvaram project on Monday, reaffirming his commitment to complete it by 2026. He instructed irrigation officials to expedite the construction, particularly the diaphragm wall. Speaking to the media, Naidu emphasized that completing the project and linking rivers would significantly benefit the state, improving water supply and agriculture. He also criticized the YSRCP government for damaging the diaphragm wall during the 2020 floods, which now requires an additional 2,400 crore to repair. Naidu had visited the site 30 times during his previous term, aims to finish the project in his current term to secure its completion credit. అలాంటి ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు డయాఫామ్ వాల్ కట్టి వదిలిపెట్టాం. కాఫర్ డ్యామ్, లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్, మధ్యలో డయాఫామ్ వాల్, గ్యాప్ 1, గ్యాప్ 2 ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తే ఏదైతే అక్కడ వాటర్ పోయిన తర్వాత ఆ ఎరోషన్తో ఆ వెలాసిటీ విపరీతంగా గోదావరి వాటర్ పెద్ద ఉధృతంగా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే అక్కడ వచ్చిందో ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇచ్చేసి మొత్తం తిప్పేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. నీళ్ళన్నీ లోపలికి రావడం, ఈ రెండు మధ్య లోయర్ అప్పర్ కాఫర్ డ్యాముల మధ్య పెద్ద ఎత్తున మనం సుడిగుండాలు వచ్చినట్టు వచ్చి కింది వరకు 2020లో మొత్తం ఎరోషన్ గురయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. టోటల్గా దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చింది. 200 మీటర్లు గ్యాప్ 3లో, గ్యాప్ 1లో ఎరోషన్ గురయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. కింద ఉండే సాయిల్ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఇప్పుడు మీరు అక్కడ చూశారు, అక్కడ శాండ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళా వైబ్రో కాంపాక్షన్ చేస్తున్నాం. పోయిన తర్వాత ఆ ఎరోషన్తో ఆ వెలాసిటీ విపరీతంగా గోదావరి వాటర్ పెద్ద ఉధృతంగా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే అక్కడ వచ్చిందో ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇచ్చేసి మొత్తం తిప్పేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. నీళ్ళన్నీ లోపల. BR's leader Harish Rao and the party MLA staged a protest in the assembly premises, condemning the Congress government for allegedly neglecting tribal farmers. They voiced their outrage, accusing the Congress of exploiting tribal farmers and causing harm to their welfare. The protesters expressed their anger over the government's policies and demanded justice for the tribal farming community. BRS MLC Surabhi Wani and Mahmood Ali have voiced strong concerns over the ongoing plight of the farmers in Lakcharla. They criticized the government's actions, highlighting that farmers who are essential to society by providing food should not be treated as criminals. The leaders called for the immediate release of farmers who have been jailed, emphasizing the need to stop handcuffing them and to close their cases. They urged the government to fulfill the farmers' demands and treat them with respect they deserve. గిరిజన రైతులకు బేడీలా, రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు బేడీలా, గిరిజన రైతులకు బేడీలా, రైతులకు బేడీలేస్తారా? గిరిజన రైతులకు బేడీలా? ఇదేమి ప్రభుత్వం, ఇదేమి రాజ్యం? దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. రైతులకు బేడీలా? గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
రైతులకు బేడీలేస్తారా? గిరిజన రైతులకు బేడీలా? ఇదేమి ప్రభుత్వం, ఇదేమి రాజ్యం? గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నశించాలి. గిరిజన రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. లగచర్ల గిరిజన రైతుల వెంటనే, లగచర్ల గిరిజన రైతుల వెంటనే, లగచర్ల గిరిజన రైతుల వెంటనే. జై తెలంగాణ. Congress MLA Birla Alaya criticized the BRS party during the ongoing Telangana Assembly session, accusing it of misleading the legislature and blocking meaningful discussions. He alleged that the TRS, which is now BRS, had mismanaged farmer-related issues and failed to effectively address the concerns of SC and ST communities. Alaya also expressed dissatisfaction with the handling of assembly proceedings, claiming that opposition voices were being silenced, and accused BRS leaders of obstructing the Speaker's efforts to facilitate debate. He emphasized that the Congress would continue to push for accountability, asserting that the people of Telangana were dissatisfied with the current government's leadership and would judge its performance accordingly. బీఆర్ఎస్ పార్టీ లగ్జర్ల అంశంతో ఇలా శాసనసభ సమావేశాలు తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది. రైతులకు బేడీలేసిన చరిత్ర మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీది. మిర్చి రైతులకు బేడీలేసింది మీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఎస్సీ ఎస్సీ రైతులను థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించింది మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నీతులు చెప్తుంది. బీఎస్సీ కమిటీ అంటే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద చర్చించి ఏదైతే సభలో ఎన్ని రోజులు జరగాలని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అదేవిధంగా అన్ని పార్టీల నాయకులతోటి చర్చించి ఎన్ని రోజులు జరగాలని సభాజీగా చూస్తారు. కానీ ఇలా ప్రతిపక్ష హోదా నిర్వహించలేక కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ కి పరిమితమైండు. వచ్చినటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు అలీబాబా అడిజన్ దొంగ లెక్క ప్రతి అంశాన్ని అడ్డుకొని తెలంగాణలో చర్చ జరగకుండా తెలంగాణ ప్రజలు ఈ అసెంబ్లీ నుంచి పోయే మెసేజ్ ని తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఇలా ప్లే కార్డులు ప్రదర్శించి స్పీకర్ను అడ్డుకోవడం, స్పీకర్ మీకు అవకాశం ఇస్తున్నా గానీ వాళ్ళు దాన్ని పెడచెవిన పెట్టి స్పీకర్ పోడే ముట్టకే స్పీకర్ మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఈ టీఆర్ఎస్ గుండాలకు ప్రజలు మళ్లీ వచ్చే రోజుల్లో తప్పకుండా బుద్ధి చెప్తారు. తప్పకుండా ప్రతిపక్షాలు చెప్పినటువంటి సమస్యలు అదేవిధంగా మా ప్రభుత్వం చర్చించి ఎన్ని రోజులు చర్చలైతే అన్ని రోజులు జరపడానికి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ప్రతి సమస్య మీద చర్చ జరగాలనే మా ప్రభుత్వం కృతజ్ఞత ఉంది. కానీ వాళ్ళు అప్పుడే డిసైడ్ చేయాలంటే అది కాదు. ఎప్పుడు ఏ రకంగా చేయాలా, ఎప్పుడు ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలి, గౌరవ స్పీకర్ గారి నిర్ణయం ఉంటుంది. స్పీకర్ అసెంబ్లీలో అనౌన్స్ చేస్తాడు ఇన్ని రోజులు అని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తారు. కాబట్టి దాన్ని కూడా పట్టించుకోక 10 సంవత్సరాలు మీరు బీఎస్సీ కమిటీ నిర్వహించారు. మీరు అసెంబ్లీలో అధికార పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళే ఇలా అధికారం కోల్పోయిందని అక్కస్తోటి ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. తప్పకుండా మేము రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. తెలంగాణ ప్రజలు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తే నిర్వహించలేని అసమర్థుడు కేసీఆర్. మరి ఎప్పుడు అధికారమే శాశ్వతం కాదు. ప్రజలు ఏ రకంగా తీర్పిస్తే ఆ రకంగా ప్రజల తీర్పుకు మనం నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మీకు 2 సార్లు అధికారం ఇచ్చారు. మరి ప్రతిపక్షంలో మేము 5 ఉన్నా 5 ప్రతిపక్ష హోదా నిర్వహించడం, ప్రతిపక్షంలో మా గలమెత్తినం. మీరు కూడా ప్రజా సమస్యల పట్ల ప్రతిపక్ష నాయకుడు వచ్చి మీ వాదన వినిపించాలి. తెలంగాణ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఏ రకంగా ఆకాంక్షిస్తారో మాకు చెప్పాల్సిందిగా, ప్రభుత్వానికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరితే ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎన్నడూ కూడా అసెంబ్లీకి రాడు. ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష సభ్యులు కూడా ఎవరు కూడా ఆ నోరు మెదపుకుంటా ఏ రకంగా సభ వాయిదా పడుతుంది, ఏ రకంగా దాడి చేయాలి, ఎదురుదాడి ఒకటే వాళ్ళ లక్ష్యంగా అభివృద్ధి వాళ్ళ
Mahesh Kumar Gao, TPCC Chief and Congress MLC, criticized BRS party over their protest regarding the Lagacharla incidents, stating that the state government has already initiated steps for the development of backward areas such as Kodangal. He pointed out that BRS has failed to deliver on industrial and rural development over the past decade and has no right to question the government's progress. Gao emphasized that Congress has focused on decentralizing development with a special focus on rural areas. He also addressed the issue of farmer arrest, clarifying that the legal process is being followed and the government has no involvement in these actions. Gao further highlighted the state's rising debt, claiming that while the BRS party reports around 7 lakh crore rupees in debts, the actual amount is closer to 3.5 to 4 lakh crores, including loan taken under various state corporations. Both the houses regarding the Lagacharla farmers issue, how do you see this, sir? See, Lagacharla Pharma City issue is a closed chapter. CM has already instructed to develop a industrial infrastructure center there. You know, Kodangal is a backward constituency where CM is representing that constituency. Some development activities coming there. See, these people, you know, BRS party and the government in the last 10 years could not uplift any industrial infrastructure. They have ruined the state. Now they have no right to talk about the upcoming developments in the state. CM is very keen for the rural development, and development of Telangana is not only Hyderabad. Telangana has to be developed, especially in the rural areas like Adilabad, Kodangal, Bhadrachalam, Mulugu. So we wanted to decentralize the development. So now BRS, which has done nothing to the state for the last 10 years, we have totally ruined the state financially, have no right to talk about Lagacharla. But they are demanding the release of the farmers who have been arrested. See, farmers have been arrested for assaulting the officials. Legal process is there. As per the legal process, they will be released. Government has nothing to do with that. They are also demanding a privilege that was rejected in both the houses regarding the Lagacharla farmers issue. How do you see this, sir? See, Lagacharla Pharma. BRS MLAs, including Working President KT Ramarao and MLA Harish Rao, staged a protest in the Telangana Assembly against the arrest of farmers from Lagacharla village. KT Ramarao criticized the CM for jailing over 40 farmers due to personal ego, stating that tourism cannot be prioritized over the welfare of farmers. The BRS leaders demanded the immediate withdrawal of cases and the release of the detained farmers. What's happening in Telangana Assembly today? What's happening is, for the last 40 days, in Telangana, in Chief Minister's own constituency, Kodangal, more than 40 farmers have been jailed, purely for one reason, because the Chief Minister's ego has been affected, because the Chief Minister's ego has been bruised, and therefore today he's been indulging in all kind of rhetoric. All I would like to tell the Chief Minister is, you cannot have tourism as a priority when more than 40 farmers are in jail. Please take up this discussion, withdraw the cases, immediately release the farmers is what we are demanding. देखिए, रेवंत रेड्डी के सरकार ने रात में 12 बजे जाके किसानों को अरेस्ट करे, किसानों के ऊपर 3rd डिग्री इम्पोज कर चुके हैं। आज किसान 30 दिन से जेल में है, उसके ऊपर बात करेंगे बोल के बीआरएस पार्टी आज असेंबली में बीएसी में भी हम पूछे। सरकार चाहते हैं कि टूरिज्म पे बात करो, टूरिज्म में क्या जल्दी है? एक तरफ ट्राइबल किसानों को आप 30 दिन से जेल में रखे, उनको कुछ टार्चर कर चुके हैं, उसमें थोड़े लोगों को हार्ट अटैक आए, उनके घर में बीवी बच्चे बहुत रो रहे हैं। आप अगर से गलती नहीं करे तो इसके ऊपर क्यों चर्चा नहीं करते? ये सीएम साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो किसान जमीन नहीं देना चाह रहे थे कि फार्मासिटी को, किसान के साथ फार्मासिटी को जमीन नहीं दिए बोल के किसान के साथ आज ये सरकार बहुत सारे केसेस लगा के जेल में डाले। हम ये पूछते हैं कि किसानों को बेशर्त इमीडिएट रिलीज करो, इसके मुद्दे पे असेंबली पे चर्चा होना बोल के बीआरएस पार्टी डिमांड कर रही है।
Telangana Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka made key remarks. He clarified that the Business Advisory Committee was held in accordance with the rules of the Assembly. He criticized the behaviour of BRS leaders in the BAC, stating it was inappropriate. He questioned whether the leaders who have ruled for 10 years did not know that the Speaker decides how many days the Assembly should run. He further questioned how can there be Assembly working days. As Harish Rao mentioned, Bhatti became serious when he asked if he didn't know what the previous government did when he was the leader of opposition. He asserted that even now it is the Speaker who decides how many days the Assembly should be conducted. Additionally, he mentioned that in the Legislative Council, job vacancies are being assessed and TSGP SSC is conducting exams transparently to prevent question paper leaks and malpractice. He stated that a job calendar was announced for recruitment purposes and that recruitment is being carried out in phases. He confirmed that appointments will be made for the vacant posts in the state. ఆ 10 సంవత్సరాల్లో లాగానే ఈసారి కూడా గ్రూప్ 1 పరీక్షలు జరగకుండా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొంతమంది కోర్టుకు పోయి దాన్ని ఆపటం కోసం కూడా ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అలా జరగకుండా మేము చాలా స్పష్టంగా మీ ఇచ్చిన ప్రకారం డేట్ ప్రకారం కంపల్సరీ జరుపుతామని చెప్పి జరపటం అయింది. పరీక్షలు మీ అందరికీ తెలిసిందే. గ్రూప్ 1 సంబంధించి ఉన్నటువంటి ఖాళీలకు సంబంధించి 563 పోస్టులకి గ్రూప్ 1 పరీక్షలు ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేశాం. అట్లాగే డిఎస్సి సంబంధించి కూడా గత 10 సంవత్సరాల్లో ఒక డిఎస్సి కూడా చేయలేదు. దానికి సంబంధించి 11,062 పోస్టులకి డిఎస్సి కండక్ట్ చేయడమే కాకుండా 10,006 మందికి సెలక్షన్ సంబంధించిన కాగితాలు కూడా ఇచ్చేసి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చి ముందు తీసుకుని వెళ్ళాం. సో మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ అంచనా వేయటమే, ఇక్కడ లెక్కలు కట్టి తద్వారా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పంపించి పరీక్షలు నిర్వహించడమే కాకుండా ఆ నిర్వహించేది కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఎక్కడ ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ కాకుండా ఎక్కడ మాల్ ప్రాక్టీస్ జరగకుండా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరిగేటట్టుగా మా ప్రభుత్వం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతుంది. నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు అందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి వాళ్ళు జీవితంలో స్థిరపడుతూ సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడాలనే ఆలోచనతోనే రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం. 10 సంవత్సరాల సమయంలో ఆ రిక్రూట్మెంట్ జరగపోగా ఉద్యోగాలు లేక నిరుద్యోగ యువతీ యువకులంతా అల్లాడిపోయి ఇందిరమ రాజ్యాన్ని తెచ్చుకున్నారు. అధ్యక్ష తెచ్చుకున్నటువంటి సందర్భంగా నిరుద్యోగ యువతీ యువకులందరూ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే వచ్చిన కొద్ది సమయంలోనే ఇప్పటివరకు మేము చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేయటమే కాకుండా జాబ్ క్యాలెండర్ను ప్రకటిస్తూ ఉన్న ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఖాళీలన్నింటినీ కూడా లెక్కిస్తూ నోటిఫికేషన్ చేస్తూ ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ని ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఇప్పటికీ మేము ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు ఒక 55,000, 56,000 మధ్యలో రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన నియామక పత్రాలను కూడా అందించాం. సరే మిత్రుడు గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులు ఈ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు, రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు చేశారని అడుగుతా ఉన్నాం. సరే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నోటిఫికేషన్ చేశాం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా కొన్ని నోటిఫికేషన్ చేశారు. నోటిఫికేషన్ చేయటం అంటే రిక్రూట్. In a major crackdown, the Rajkonda police in Telangana busted an interstate drug peddling racket, arresting 3 individuals involved in the illegal trade. The operation was carried out under the supervision of Sudhi Babu, Commissioner of Police, Rajkonda Commissionerate. The police seized a significant quantity of narcotics and apprehended the suspects who were allegedly trafficking drugs across state borders. The authorities are continuing investigations to identify further links in the network. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మన కన్జంప్షన్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే ఆఫీస్ లో వస్తుందన్నమాట. ఓపియం కనెక్టెడ్ డ్రగ్ ఇది. సో దీనివల్ల కన్జంప్షన్ డైరెక్ట్ గా కాకుండా టీలో కానీ వాటర్ లో కానీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో కానీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. సో మేబీ one of the important operations by SOT, we got a 3-member gang, interstate gang,
who are transporting and selling this poppy straw, which is a drug notified under NDPS. This total is 53.5 kg. This in international market it is about 1 crore 25 lakh rupees worth. These three accused in that Bishnoi, this Mangilal Bishnoi, he was also accused previously also. Then we are pursuing his activities. In the process, we came to know that he is transporting these drugs in trains and all. On credible information, we caught these three accused. Another accused is there in Madhya Pradesh, Pintu. He is also accused in other two cases whom his name is figured when we arrested previous cases. The accused have told about his activities. We will also get him. Our SOT team has done extremely good operation in getting information and getting the accused and seizing entire consignment of 53.5 kg of this poppy straw. BS leader Harish Rao under the party MLA staged a protest in the assembly premises condemning the Congress government for allegedly neglecting tribal farmers. They voiced their outrage, accusing Congress of exploiting tribal farmers and causing harm to their welfare. The protesters expressed their anger over the government's policies and demanded justice for the tribal farming community. Sir, நீங்க வெச்சிக்கணும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் க்ளோஸரா வரணும் ஓகேவானா வீட்டுக்கு வரதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வீட்டுக்கு வந்து இன்னும் லைக் 2 மணி நேரம் மாதிரி தான் ஆச்சு. பட் ஆனால் எவ்வளோ எங்கள் கண்ட்ரிக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ இது பெருமையாக இருக்குன்னு பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் எனக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் எங்கள் BC and Transport Minister Ponnam Prabhakar challenged the opposition to discuss the funds allocated for BC welfare over the last decade, and he claimed that although the BRS government allocated 8,000 crores for BCs during its 10-year rule, only 2,000 crores were released. Out of this, just 800 crores were spent, with 200 crores spent in 2018 to 19 and 600 crores in the 23 to 24 BC Bandhu scheme. The minister stressed that no money was spent on BC welfare or schemes other than these. Ponnam Prabhakar further assured that the government is committed to the development of BC communities and is conducting a caste census to plan appropriate reservations based on the data. జిల్లాల సమర్థవంత బలహీన వర్గాల నాయకత్వం ఉంది కాబట్టి మా జిల్లాల ప్రతి బలహీన వర్గాల కులానికి స్థలాలు ఇప్పించుకున్నాం, భవనాలు హాస్టల్ నిర్మించుకున్నాం. మీరు చేసుకోలేకపోతే మీ పొరపాటు కావచ్చు. కానీ అడిగినటువంటి ప్రశ్న జిల్లాలకు సంబంధించి భవనాలు నిర్మిస్తున్నారా అని అడిగినారు. లేదని చెప్పినాం. చెప్పే సందర్భంలో ప్రశ్నకు జవాబుకు అనుబంధంగా వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్న మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్త అంశాలను ప్రస్తావించినప్పుడు నేను ప్రస్తావించిన తప్ప నేను అనవసరంగా ఎదురుదాడి చేసే ప్రయత్నం చేయలే. నేను జిల్లాకు సంబంధించిన సమాచారం ప్రశ్న రూపంలో అడిగినప్పుడు జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రశ్న రూపాన్ని జవాబులు చెప్పిన వాళ్ళే రాష్ట్ర స్థాయికి జోక్యం చేసుకొని ఇన్ని భవనాలు కేటాయించడం, ఇన్ని స్థలాలు కేటాయించడం, మౌలిక సదుపాయాలు లేవన్నప్పుడు నేను చెప్పిన మౌలిక సదుపాయాలు ఓలాపిండ్రు ఎందుకు ఇయ్యలే. నేనేం మళ్ళీ చెప్తాను, ఎదురుదాడి కాదు. నా జవాబు చెప్పే విధానంలో నేను మరొక్కసారి నేను అందుకే చెప్పిన పెద్ద మనసుతోటి బలహీన వర్గాల అంశం మాట్లాడేందుకు ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పిన. నేను అడిగిన మధుసూదనాచారి గారు పెద్దలు బీసీ నాయకులు కాబట్టి అన్న ఈ అంశం మీద మీరేదైనా బలహీన వర్గాలకు న్యాయం జరగడానికి ఏం చర్చ చేసినా మేము బరాబర్గా దానికి సానుకూలంగా చర్చకు అనుకూలిస్తాం, మాట్లాడదాం. ఈ ప్రభుత్వం బీసీలకు ఏం చేయాలని చెప్తే మీరేదో మాట్లాడుతా ఉన్నారు. Maulana Arshad Madani, President of Jamaat-e-Ulama-e-Hind, opposed the amendment bill for the Waqf Board, stating that the central government introduced the bill to seize Waqf Board properties.
Speaking at a massive public meeting organized by Jamaat-e-Ulama-e-Hind in Kadapa, he emphasized that the bill threatens constitutional protection and national unity. He praised the gathering for focusing on constitutional preservation and national integration and called on Andhra Pradesh Chief Minister and Chandrababu Naidu to oppose the Waqf Board Amendment Bill. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء الكرام अरबाब सियासत और उर्व जवार से आंध्र प्रदेश के आए हुए लाखों फर्जंदान तौहीद, मैं आप हजरात का बड़ा ममनून व मशकूर हूँ कि आप जमीयत उलमाए हिंद की आवाज पर अपने कारोबार और अपनी मशगूलियतों को छोड़कर दीवानावार इस इज्तिमा में लाखों की तादाद में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद उलमाए किराम, अरबाब सियासत और Minister for Civil Supplies Uttam Kumar Reddy announced in the Legislative Assembly that new ration cards will be distributed after Sankranti with plans to issue cards to 36 lakh people. He revealed that a cabinet subcommittee has been formed to oversee the process. Along with the usual 6 kg of rice, additional rice will be provided to eligible beneficiaries. Minister Uttam Kumar Reddy also stated that the new ration cards will be equipped with electronic chips, moving away from the old system. 3.38 crores units and individuals. Thereafter, 2,46,324 ration cards were cancelled as these beneficiaries migrated to Andhra Pradesh. At the time of formation of Telangana state, a total of 89,21,907 ration cards covering 2.7 crore beneficiaries were existing in the state. The same have been converted as food security cards, central and state, and issued as new food security cards, duly changing ration card series following Telangana code. In addition to the above, a total of 6,47,479 Well, these are the latest regional updates. For more such updates, stay tuned to CVR English News.